40 years ago, no one really knew what climate change is in Morocco. No one really cared much about the lack of water or the scarcity of water. When opportunity came for people to use drip irrigation, everybody adopted it. Not only they adopted it, but they expanded their fields. The places where the water that's being consumed are not necessarily the places where water scarcity is high, where they have that kind of problems. When it is the case, it's more problematic. But when it's avoidable, we should avoid it as well. تنظن بأن المشكل يعني الأصل دياله هو هذا الابتكار وهو هذا التطور التكنولوجي، ولا يمكن أن يكون الحل دياله إلا من خلال هذا التطور التكنولوجي وهذا الابتكار. ولذلك فضرورة استعمال يعني هذا هو الأشياء اللي تنفرد بها زعما الجامعة ككل، وأنه استعمال يعني آخر التقنيات وآخر أحدث الوسائل باش أننا نوصلوا النتائج اللي تلبي الحاجيات. One thing to keep in mind is that the amount of water in the planet did not change. The climate change has resulted in a redistribution of this water on the planet, with potential dramatic implications for world economies. So when you build a civilization in a particular area of the world under a certain set of climatic conditions, and then suddenly the climate change, and if people do not adapt to that climate change, then you essentially condemn those civilizations. يعني إذا بغينا نشوفوا في التاريخ الإنساني أو التاريخ الحضارة الإنسانية فلا يمكن أبدا فصلها عن تاريخ تدبير الموارد المائية. يعني هناك تشابك يعني جد مهم ما بين الأمرين، يعني ما بين تدبير المياه وما بين التعاطي مع المياه وتاريخ الحضارة الإنسانية ككل. كذلك في الشق الاجتماعي فمسألة الماء هي يعني مهمة نظرا لأنها هي التي تعطينا فكرة حول ترتيب أنشطة الحياة في مجتمع ما. فمثلا إذا خدينا واحد المجتمع قروي للماء يعني الولوج إليه ولا الوصول إليه يعني تكون صعب، يعني ربما هاد الناس يقضون واحد الساعات يوميا فقط لجلب الماء وفقط للوصول إلى الماء، وهذا يغير الأولويات والتراتبية الأولويات ديالهم في الحياة وفي الأنشطة الحياتية ديالهم، بما ينعكس كذلك بطبيعة الحال على مجموعة من الأمور اللي منها الأنشطة الاقتصادية ديالهم، اللي منها كذلك الوقت اللي كيبقى لهم لأنشطة أخرى. There is also a cultural part of it when it comes to water. There are regions and countries they suffered from severe droughts for long periods, including Morocco, North Africa, and the Middle East. So somehow they, even in the cultural thinking, they started to take water as a valuable thing for its just value. But with the new consumerism paradigm, with the society, I think we start losing it. The Mediterranean basin, since the 70s, 80s, we've known that there was a major effect of climate change. We knew that water resources are going to diminish. Therefore, agriculture and the nature of agriculture is going to change. And many economies counted on globalization to solve those problems. It's becoming scarce, basically. I mean, for two reasons, basically. The demand is growing, and the availability is being challenged. So those are for you two reasons. The demand is increasing because, be it in Morocco or outside of Morocco, demographics are there. I mean, population is growing,
The economic growth is also happening or occurring at the same time, because the biggest part is that the biggest water demand is on the side of agriculture and to provide some type of food security. And this is where most of the water in Morocco and elsewhere goes. In 80-something% of water in Morocco is used in agriculture. We still take water for granted, like you've said. I think with the severe drought that we experience, especially in the southern Mediterranean basin, and other countries, definitely in the Middle East and in some African countries, and also in the US, in the southern and in the western coast. So people are, paying more attention, they're more cautious about using the water. Alors pour comprendre l'eau, son fonctionnement, sa disponibilité dans le passé, le présent, le futur, on ne peut pas faire sans le climat. L'eau est partie prenante du climat. Le climat, c'est le système climatique et l'eau fait partie de ce système climatique. Donc, prévoir, par exemple, la disponibilité de l'eau, la qualité de l'eau, comprendre ses évolutions par le passé et ce qui y est attendu, notamment dans le cadre du changement climatique et même dans le cadre de la variabilité naturelle du climat, il faut comprendre le climat. Il faut évaluer ses évolutions et bien sûr l'effet du climat sur la ressource. The latest changes in Morocco are the growth in population. From the 60s to today, population has grown dramatically, I think a factor of 5. The climate change is such that the amount of water have diminished. The nature of agriculture we do in Morocco is much more intensive. Even though the Green Generation program has worked to use the resources in a reasoned way, using technologies that protect this resource, but the quantities that we're producing today are putting a lot of pressure, a lot of stress on the resources that we have today. And so we have to make a decision. Continue to grow as a country, as an agricultural country. You probably know that 40% roughly of Moroccans live in rural areas. The majority of this 40% relies on agriculture as a source of revenue, and therefore we have no choice, in my opinion, but to adapt to this climate change and to manage our resources as best as we can. And at the same time, human activities, be it through climate change or directly, have been affecting the availability of water. So pollution is affecting the availability of water. The overexploitation of water in some regard, overuse of groundwater, is a big challenge in Morocco and outside of Morocco, in places where water is scarce in the first place. Add to that, of course, the elephant in the room is climate change. And climate change is pushing or making that the means of rainfall or precipitation are decreasing. And you have extreme events like floods, in our case, like droughts, are also increasing, really being more frequent. And that's affecting the water availability and creating this situation of scarcity that we're living in. يعني وحنا كمعهد علمي ويعني كباحثين في هذا المجال في الحقيقة ينصب العمل ديالنا حول مجموعة من المسائل التي تمس هذا القطاع الحيوي ولا هذه المادة الحيوية. ومن أهم الأشياء التي نتناولها والتي نحاول أن نعالجها من خلال البحوث ديالنا هو المسألة ديال يعني كيفية أننا نفهموا هذه الموارد المائية اللي عندنا. هذا هو أول نقدر نقولوا عنوان مهم. يعني الموارد المائية التي بحوزتنا كبلد ولا كأحواض مائية في المغرب، كيف هو توزيعها، ما هي الإمكانيات اللي عندنا،
شنو هو مستوى الوفره ديالها، شنو هو التاثر ديالها بالتغيرات المناخيه في الماضي وفي المستقبل، يعني شنو هي الكميات ديال الماء اللي ممكن اننا نعول عليها يعني في بناء نموذجنا الاقتصادي الى اخره. Morocco has built over 150 dams around the country since the 60s. There are about 20 other dams that are planned. So we have, if the dams were full today, we will have somewhere around 22 billion, and with the additional 20 dams, we'll have around 27 billion cubic meters available to us, which is more than enough to do all the agriculture that we need. However, there's no water. So there's no water in the dams, and therefore the reserves are very, very low. We are at 27% filling of the dams today, which is miserable. A lot of the agricultural land that relied on these dams is not benefiting from all these investments that have been done in the dams. So what is left? So you have underground water. Underground water is limited, and given the intensive nature of the agriculture that we do today, the levels are diminishing every day. Salinity is increasing in some areas. We are in Hamna. In this region, some areas have salinity that exceeds that of the ocean, 50 grams per liter. And so these are situations that push us to really consider other possibilities. And we need to be creative. We need to invent new ways of procuring this water. Quality of the water is a big challenge, especially for usability. So that's the main how I see water, meaning that it's around us, but we cannot get most of it for these problems. Mainly, to be specific, mainly salinity and pollution. Nous ne travaillons pas directement sur la molécule d'eau, mais nous sommes engagés dans le traitement des eaux et dans le développement des technologies qui ont un lien directement avec le dessalement de l'eau de mer et aussi qui vise à améliorer le process de l'eau. Pourquoi ? La question à poser, comme vous savez, l'accès à l'eau dans le monde est un problème majeur, non résolu, est souvent lié à la pauvreté, d'où la nécessité de dégager de nouvelles ressources en eau. So we need to find new ways. So at the University Mohammed VI Polytechnique, we are exploring new technologies, new approaches, where water is not an end in itself. Our goal is not to produce water, but to create value in an industrial process where water is an element, a step in that process, such that water that is desalinated becomes a secondary product of the process. And therefore this water would be essentially very, very affordable. I'm not going to tell you a price, but it could be very, very affordable. من الاشياء اللي كنشتغلوا عليها في المعهد هو المساله ديال الماء. يعني دائما ملي كندويو على الماء كندويو على العرض، يعني العرض من المياه، الموارد المائيه المتوفره، والشق الثاني اللي كندويو عليه هو الطلب، يعني الطلب من المياه. من الاشياء اللي كنخدموا عليها كذلك في العرض، احنا قاعد المسائل اللي ذكرنا دابا في العرض، كذلك المساله ديال التطوير كل ما هو موارد مائيه غير تقليديه. ملي كندويو على موارد مائيه غير تقليديه كما قلنا كاينه تحليه مياه البحر، كاينه اعاده استعمال المياه العادمه يعني في سقي المساحات الخضراء ولا في الفلاحه الى اخره، وكذلك كاين تجميع مياه الامطار مثلا حتى هو من التقنيات اللي دابا كتستعمل، وكذلك كاين تقنيات كثيره يعني. وهادو الثلاثه اللي ذكرت هما الاهم، هما المهمين، وهما الاهم كذلك من ناحيه الكميه ديال الماء اللي ممكن اننا نخرجوا منهم، خاصه تحليه مياه البحر واعاده استعمال المياه المعالجه. احنا في المعهد يعني هناك كذلك فريق يشتغل يعني على هذه التقنيات ديال اعاده الاستعمال ولا التحليه، وكيفاش اننا كفاعلين في المجال
المكتب الشريف للفوسفات مثلا كفاعل أساسي في المجال، يعني المؤسسات الحكومية كفاعل كذلك أساسي في المجال، الفلاحين إلى آخره. كيف يمكن أن نستعمل هذه التقنيات بالنجاعة الممكنة، وكيف كذلك ممكن أننا نواكبوا يعني هذه العمليات ديال التحلية والعمليات إعادة الاستعمال بالطرق اللي كتوفر لنا زعما أكثر منتوج يعني بأقل ضرر ولا أقل تأثير على البيئة. You can also think of solutions that will be based on using marginal water, treating wastewater, or desalinating, or treating brackish, desalinating seawater, or treating brackish water. And in this case, generally, you have to look at the financial side of things, the cost-benefit side of things, but you also have to look at the acceptance by the people of those new solutions or those new alternatives for water. So if we can close the loop of these wasted waters from industry, from the drainage from agriculture, brackish groundwater, and the highly available seawater, I think that we can manage to cope with increasing demand for water. The only thing is that it will come with an extra cost, obviously, in terms of infrastructure, in terms of energy demand. But a country like Morocco, where we have plenty of sunshine, I think we can have couple this easily with renewable solution. Not only solar, but also wind power would help in this effort. الماء هو قوام الحياة. هذه المادة الحيوية هي عصب الحياة، وبها لا تكون حياة. يعني الحديث حولها حتى في الأزمنة ولا في الأوقات التي لا تكون يعني موضوع ندرة فالحديث حولها هو جد مهم. لماذا الماء؟ لأن الماء على المستويات كلها هو ضروري ولا بد من التعاطي معه والحديث حوله والتفكير حول طرق تدبيره وإدارته، لأنه هو كما تنقولوا قوام الحياة، وهو هذه المادة الحيوية لا يجب أن تترك أو تدار بشكل عبثي، بل يجب أن تدار بشكل عقلاني وبأسس علمية نظرا لأهميته. L'eau, c'est une source de vie, c'est bien connu. C'est une donne à valeur socio-économique très, très, très importante, comme on le sait, comme c'est connu partout dans le monde, particulièrement dans nos régions, donc l'Afrique du Nord, le Maroc. Donc les gens connaissent très bien la valeur de l'eau, surtout vu sa rareté et les changements que nous avons vus jusqu'à présent en ce qui concerne la disponibilité de cette donne très importante. Comme c'est bien connu, donc l'eau c'est la source de la vie, rien ne peut être fait sans l'eau. Well, I think we're going to have abundant amount of water. We're going to produce this water. If by any act of God we get rain, that will be a plus, that will be icing on the cake, but we cannot count on that. Okay, we have to be sure that we have what we need, and if climate change again in our favor, then we should work on it.